Se desata el caos cuando Donald Trump CEDE ante Rusia y el mundo. Furioso por su la guerra de Donald Trump en. Sigue empeorando para Estados Unidos. Trump se despotrica como un loco. Sigue atacando a la OTAN. Sigue atacando a Ucrania. Y el enviado especial de Rusia a Estados Unidos y director del Fondo Soberano de Riqueza, Kel Dimitri, acaba de publicar un mensaje de despedida a la OTAN con un emoji de paloma, mientras Donald Trump. Atacando a la OTAN, muchos observadores afirman que Rusia. Ante la perspectiva de que Estados Unidos abandone la OTAN. Ahora en Midas Touch Network, hemos hecho videos como se desata el caos cuando el bloqueo de Trump se derrumba Donald Trump. Que estaba bloqueando a Cuba, impidiendo que Colombia y cualquier otra. La y ayuda humanitaria, pero cuando Vladimir Putin quiso entrar con sus petroleros, Donald Trump dijo, adelante, Vladimir Putin, y que Putin se convertirá en Cuba el entregar el. Mientras que Donald Trump. Que los aliados de Estados Unidos hicieron lo mismo, y Donald Trump. Que no iba a permitir que nadie entrara a Cuba para entregar. O ayuda humanitaria. Hicimos otro video titulado Se desata el caos cuando Trump se ante Rusia. En este video, Donald Trump levantaba las sanciones al Ruso, lo que arrugan armiles de millones de diarios con su venta. Donald Trump. Recientemente las sanciones a los buques rusos que sido sancionados, y por supuesto, Donald Trump y los republicanos de MAGA en el Congreso invitaron a clave de la Duma rusa, que es su Senado, a visitar Washington, D.C., recorrer la capital, reunirse con el Departamento de Estado y mantener reuniones de alto nivel con congresistas republicanos de MAGA. While la cosa empeora, porque ahora, con la debilidad de Donald Trump, producto de la visita del primer ministro Takahisa a Estados Unidos. Como de la guerra de Donald Trump en. Se ha producido una crisis de suministro de. Ahora. Que de otro modo. Cuidar sin crudo, sin gas natural licuado y sin suministros clave, ahora que Donald Trump ha levantado las sanciones a Rusia, se prepara para realizar grandes compras de ruso. While lo has atado todo verdad. Es decir. Que primer ministro, Takahisa, se recientemente con Donald Trump, Trump levanta las sanciones contra Rusia, Trump. Haciendo que Rusia se muy rica ahora mismo, la periodista japonesa Torano Takashi informa que la primera ministra japonesa, Takahisa, se preparando para hacerse con todo es dinero sucio ruso y un equipo para reunirse con el equipo de Putin el mes, parece que Donald Trump y su ayudando a facilitar esto. Esto es lo que supimos gracias a hermano Takashi. Noticias inquietantes dest. Fuentes de Kyoto, Tokio planea enviar una. A Rusia, con la esperanza de que las empresas japonesas reanuden por completo sus actividades tras la de la Rusia a gran escala contra Ucrania, al menos 5 de las mayores empresas minoristas, entre ellas Mitsubishi, han recibido solicitudes para participar la visita, prevista para mayo. Mientras la guerra. En. Y los occidentals aplican sanciones. Es probable que se cuestione la eficacia de tal plan, la primera ministra Takahashi. Un equipo de ex primeros ministros, entre ellos el ex primer ministro Abe, que cuenta con un funcionario bastante profuso que forma parte de este asunto. La propia Takahashi no es considerada muy experta en la sensibilidad de la exterior, y sus asesores le aconsejan que si otros lo hicieran ella poder hacerlo, y se dice que, considerando comprar. Russo, asimismo, tuvo lugar una importante. Entre el ministro de Asuntos Exteriores de Iraqi, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Lavrov. Durante la llamada, hablaron sobre una mayor. Entre ambos. Como sobre el bloqueo de cualquier de las Naciones Unidas que autoriza ataques militares ofensivos en el estrecho de Hormuz, por lo tanto. Llevando a cabo estas conversaciones de forma muy cabe destacar.
Q. Los. Informes, Francese. A China y Rusia para bloquear cualquier del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldada por Q instalanzar cualquier tipo de o capacidad ofensiva en el estrecho de Hormuz, es decir, el presidente Emmanuel Macron. De negarle Donald Trump el derecho a usar el espacio, while las bases militares francesas en el marco de esta guerra ilegal y en ha dicho, miran, entrar en el estrecho de Hormuz es una suicida. Bajas, la guerra nunca. Probablemente si lo peor que se puede hacer ahora mismo, y todo esto fue causado por Donald Trump actuando por su cuenta, sin asegurar el estrecho de Hormuz al comienzo de la guerra, ahora mismo, la culpa es enteramente de Donald Trump. Para que vin lo serval QES Donald Trump con Putin, lo agelador QES con Vladimir Putin. Tenemos el itinerario oficial de la oficina del vicepresidente G. D. Vance. La semana para mostrar su apoyo a Victor. EZSL. De Putin de cara a las elecciones QC. En las 2 semanas, como explica J. N. Kev Q. Trump. E G. D. Vance rescatará de Victor. Respaldado por Rusia en tan efectivo como cuando Trump avanza rescatar al partido aft. Respaldado por Rusia en Alemania el pasado. Y de nuevo, cabe sealer que el partido aft ha estado diciendo que queer que todas las bases militares estadounidenses se retiran de Alemania de inmediato, la revista Foreign Policy titula Trump. Perdiendo la guerra en un mes. La gana simplemente por sobrevivir. Quiero destacar lo que ayer el primer ministro polaco, Donald Tusk, mientras que Dmitry de Rusia celebra con y de la OTAN por Donald Trump. Atacando a la OTAN, Tusk, el primer ministro de Polonia. Lo siguiente, la amenaza de la ruptura de la OTAN, de las sanciones contra Rusia. Una grave crisis. En Europa, de la ayuda a Ucrania y el bloqueo del Kiev por parte de todo parece el plan soado de Putin, verdad? Todo esto, Donald Trump es complaciente, colaborador y se infiltra en la Trump levanta las sanciones petroleras contra Putin. Donald Trump levanta las sanciones contra los buques rusos, invita a los miembros sancionados de la Duma a Washington, D.C., los legitima, permite la entrada de petroleros rusos a Cuba y niega a los aliados estadounidenses el derecho a ayudar a Cuba. Hay que tener confianza, verdad, en que Rusia. Trayendo armas para ayudar a Cuba. Todos recuerdan la crisis de los misiles cubanos. Como todo lo que hemos hecho en el pasado donde Estados Unidos se mantuvo firme. O lo que sí. Ahora mismo Donald Trump. Haciendo lo contrario, pero en avance. Y es como si Putin rompiera el bloqueo y entrara sin problemas. Y entonces el pueblo cubano. Muy agradecido de tener él. Y los suministros por Donald Trump los estaba matando de hambre y que Putin se convertirá en él. En lugar de permitir que nuestros aliados entregaran los suministros o simplemente no haber impuesto el bloqueo en primer lugar. Talizo. No haber cometido el crimen de guerra del bloqueo contra Cuba en primer lugar. Esta historia es una locura, Trump. Destinando $1,000,000 de los contribuyentes a un gigante. Para que conceal parks. Marinos y en su lugar impulsla d. Y gas. En Estados Unidos. Un momento para ponerlos al porquesto. Pasando desapercibido y necesitamos que el cambio siga siendo una prioridad. Esto es lo que sucediendo la Trump. Pagando casi $1,000,000 de a total energies para que abandone dos importantes proyectos. Marinos, a no frente a las costas de Nueva York y otro frente a los de Carolina del Norte estos proyectos. Abastecido de limpia de hogares ahora han desaparecido. Y recibimos a cambio. La empresa invirtiz mismo dinero en combustibles.
perforaciones. En el Golfo. Exportaciones de gas natural des Texas y. Centrales. De gas. Simos claros sobre lo que. Sucediendo y el dinero de los contribuyentes se. Utilizando para frenar proyectos de. Limpia y apostar. Por los combustibles. Precisamente los que impulsan el cambio. Incluso los. Estatales lo consideran indignante, afirmando que literalmente estamos pagando a una empresa para que no construya. Renovables. Y esto, por supuesto, ocurre en un momento en que la inestabilidad global ya. Disparando los precios del. Cuando los expertos afirman que invertir en. Renovables nos es. Seguros, no menos. Q. Esto es un asunto muy grave. C. Produciendo otros acontecimientos que considero muy importantes, a medida que Rusia y China ganan poder, y Estados Unidos se debilita. A. El Consejo del Golfo CCGES decir. Los. Del Golfo. Declarando que. Crear su propio paraguas de seguridad de una vez que termine esta guerra, ya que no pueden depender de Estados Unidos est. No es capaz de proporcionar un paraguas de seguridad de importancia. Donald Trump puede alardear de lo que es por ellos, pero a estas alturas ha causado daos por valor de billones de. En Oriente Medio. De igual modo, el presidente del Parlamento Jordano aboga por QS tratado de defensa conjunta de posguerra abarca el mundo. Para intentar contrarrestar el d. Se beneficia de este conflicto al controlar el estrecho de Hormuz. Si la se detiene ora pronto. Acabar pillas en dicho estrecho y el precio del algo que manipular en cualquier momento por ello estas naciones se preguntan. Tieche, pueden hacer juntas para crear mecanismos de dado el debilitamiento actual de Estados Unidos. Ya lo antes, pero reiterar que Francia, bloqueando por ahora cualquier del Consejo de Seguridad de la ONU que convocuna del estrecho de Hormuz, porque esto es lo que Macron ha estado diciendo, debemos ser serios, y cuando somos serios, no decimos lo contrario de lo que dijimos el anterior. No. Hablar todos los. Simplemente. Calmar las cosas y construir una paz duradera. En otras palabras, Donald deja de hablar. Tus palabras, tus constantes contradicciones y decir lo contrario de lo que dijiste. Y otro. No ayudan en absoluto, sino que empeoran las cosas. Un descanso, deja de hablar y tal vez las cosas mejoran un poco si los adultos se ocupan de esto. Macron. Le dijo lo siguiente a Donald Trump, hoy Donald. Serio, cuando hablamos en serio, no decimos lo contrario de lo que dijimos el anterior, hace 6 meses nos dijiste, Donald que todo. Sido destruido y resultó, claramente, no fue. Sin inspectors internationals que verifican la de materiales y los sitios ocultos, simplemente no es algo serio, simplemente no es serio Donald. En lo que respecta al estrecho de Hormuz, la apertura por la fuerza no es la que hemos elegido en Francia, la considera materializable, una militar para reabrirlo. Un tiempo infinito y. A las fuerzas e enormes riscos costeros y. Desde el principio hemos afirmado que debería abrirse, pero solo en. Con. Y el mundo no puede convivir con un estrecho que puede abrir ceros de la noche a la mañana. Saben otro acontecimiento notable del que. Hablar. De que Donald Trump. Con volar. Puentes y ir hizo lo mismo. Dielo, lo cual es un crimen de guerra claro y indiscutible. Donald Trump ha estado suplicando a que se siente a la mesa de negociations y llegue un acuerdo para lograr un alto el fuego. Ha dicho que no. Interesado en alto el fuego. Tiene sus condiciones innegociables. Quieren. De seguridad completas de que Estados Unidos y Israel no. No solo a. Sino. A los grupos. En Irak. En el. Los.
En Yemen y a los grupos. En Iraq. De reparaciones completas. Conserva todos sus missiles. Drones. YFPV. Controla el estrecho de Hormuz y recibe reparaciones y una disculpa es el punto de partida de los puntos no negociables. Pero en cualquier caso, Trump la ha estado diciendo hoy. Puedes ayudarnos con. No quieren hablar con nosotros. Ayudar. Q. Un hombre llamado Kemal Karazi, esta fue la jugada de. Contactar a Kemal Karazi. Es el ex-ministro de Asuntos Exteriores de. Q. Estar involucrado en las negociaciones, aunque el actual. No estaba interesado en hablar con Estados Unidos, esta fue una de las maneras en que. Dijo, bien. Podemos decir. Conseguimos que Kemal Karazi participe en las negociaciones. Una vez que Estados Unidos y Israel descubrieron la. De Kemal Karazi, debido a su. Con. Y acuse. Dispuesto a colaborar en las negociaciones, Estados Unidos lo. Violentamente, lo hirieron gravemente y su estado su esposa. En el ataque, mataron a la esposa de este hombre, a quien. Prometido ayudar en las negociaciones desde el momento en que. Para colaborar. Bien, la. Vez que hubo una. Esa noche cuando se. Un acuerdo, fue entonces cuando Estados Unidos. De manera similar en junio. Lo mismo, y ahora sacaron a este tipo, el ex-ministro de Asuntos Exteriores, mataron a su esposa y casi lo matan en estado grave, no sabemos si. Pero seguiremos de cerca su. Otro aspecto que considero importante es que se. Produciendo una sil importante justo cuando Rusia se. Volviendo. Rica y fuerte al igual que. Ni siquiera me hagan hablar de China. China simplemente se queda de brazos cruzados mientras su enemigo sigue cometiendo todos estos errores. Estados Unidos come terror tras error tras error. Y Donald Trump dice, estoy diciendo visitar a Xi Jinping, ser. Visitar a Xi Jinping, mientras tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirma que la causa principal de las interrupciones en el paso por el estrecho de Hormuz son las operaciones militares ilegales de Estados Unidos contra. Que tenemos a China acusando a Estados Unidos de cometer. De guerra y luego a Donald Trump diciendo, estoy diciendo reunirme con China. Xi Jinping, estoy construyendo mi. Debel para Xi Jinping, estoy diciendo que lo via. Uno, mientras todo eso sucede, una de las cosas es que China se. Enriqueciendo, Rusia se. Enriqueciendo. Se. Enriqueciendo, todos se. Volviendo. Poderosos, una de las cosas que aprendimos es esta. Y el Financial Times informa que los bancos centrales extranjeros. Vendiendo bonos del tesoro de la guerra de. Los bancos centrales extranjeros. Vendiendo bonos de en un momento en que el mercado del tesoro ya. Bajó. Ya que los operadores temen que el conflicto de Medio Oriente pueda disparar la. Los bancos centrales extranjeros han reducido. Sus tenencias de bonos del tesoro en la Reserva Federal de Nueva York al nivel. Bajo des 2012 ya que los. Venden bonos del gobierno estadounidense para apuntalar sus. Y monedas de la guerra de. Y el valor de los bonos del tesoro mantenidos bajo custodia de la Reserva Federal de Nueva York por instituciones oficiales, un grupo Q. Compuesto principalmente por bancos centrales, pero Q. Incluye gobiernos y instituciones internacionales, en 82,000 millones desde el 25 de febrero a 27 billones. Datos de la Reserva Federal. Que les mantendremos informados en cada paso del proceso, eso es todo por ahora.